aspirants, welcome to Detailed Chronicles by Abhiram IAS Academy. So Detailed Chronicles start chese kante mundu I have a very small information to you. So basically Abhiram IAS Academy is starting its foundational NCERT classes from tomorrow, that is from June 18th onwards. So see, the fees for it is very minimal, like online it is 999 and for offline it is just 99 rupees. So Meeru Hyderabad surroundings lo unte or you are present in Hyderabad locality, please visit Abhiram IAS Academy. See, you know, NCERTs are very much important to build your foundational, to build your basics, to build the conceptual clarity also. NCERTs, like they are your guide. Kada. Exam ki they are your guide, where they are like chala questions recent ga chusukuntunnattaithe NCERTs nunchi direct questions anevi reflect avutunnavi. So if you are lacking in basics or you want to improve your conceptual clarity, please do attend these sessions, like 45 days crash course. Offline it is just for 99 rupees and online it is for 999 rupees. Okay, so utilize this opportunity, come and visit Abhiram IAS Academy and enroll your names. Thank you. So ఇప్పుడు డీటెయిల్ క్రానికల్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఈ రోజు డీటెయిల్ క్రానికల్ ఏంటి అంటే బాన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్. ఎందుకు? ఫ్రమ్ టుడే, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ June 17th onwards, బాన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ టుడే, దట్ ఈస్ June 17th of 2025, బాన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి బాన్ ఎక్కడుంది? బాన్ ఈజ్ ఇన్ జర్మనీ. బాన్ ఈజ్ ఇన్ జర్మనీ. ఓకే, అసలు ఈ బాన్ ఎందుకు వచ్చింది? బాన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది? ఫస్ట్ లెట్స్ సీ, అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి? సి, ఎవ్రీ డే విల్ బి టాకింగ్ ఆర్ విల్ బి సీయింగ్ ద వర్డ్ క్లైమేట్ చేంజ్, క్లైమేట్ చేంజ్. మరి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి? చేంజింగ్ ఆఫ్ ది క్లైమేట్, ఇఫ్ యూ బ్రేక్ ద వర్డ్, అంతేనా? మరి ఈ క్లైమేట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? సి, దిస్ ఇస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ వెదర్ and atmospheric changes. Weather and atmospheric changes. Every valla change avutundi, mostly by the anthropogenic changes. How human is affecting the climate and how he is getting by the climate అనేది కూడా important. What are the, what human activities he is doing? Deforestation, undoubtedly. ప్లాంట్స్ ని కట్ చేసి బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఏంటి? పొల్యూషన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ బై యూజింగ్ వెహికల్స్. ఎయిర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్, వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్, దట్ పొల్యూషన్ విల్ బి దేర్. వాటర్ పొల్యూషన్, ఎవ్రీథింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సిరీస్ ఆఫ్ వెదర్ యాక్టివిటీస్, సిరీస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇన్ వెదర్ యాక్టివిటీస్, సిరీస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇన్ వెదర్ యాక్టివిటీస్. So, each series of changing of weather activities on an average is leading to the climate change. So, if we want to define the climate change, it is defined as the change or average modifications, day-to-day average modifications of weather is called as climate change. And with respect to the temperature, atmospheric changes, clear? So, this is defined as the climate change. Mari, ee climate change avutunnappudu, see, if we are releasing more amount of greenhouse gases in India, it is obviously affecting other country also. Climate change is not like region specific, it is worldwide specific. Oka daggara harm chesina sare or oka daggara greenhouse gases release chesina sare or oka daggara harmful activity jarutunna sare, it is leading, like it is affecting throughout the nation or throughout the like world. Avuna? So ilanti climate change ni control, to control these climate change, we need like international organizations, and one such international organization is UNFCCC, that is United Nations Framework for Climate Change. Clear? So UNFCCC eppudoka meeting jarugutadu annattu. So it was basically established in the year 1992. First in headquarters Geneva, UNFCCC. First the headquarters Geneva, then later from Geneva it was shifted to Bonn. It was shifted to Bonn. Where is Bonn? In Germany.
సో అప్పటి నుంచి ఒక క్లైమేట్ చేంజ్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతున్నవి బాండ్లో. అండ్ సచ్ దట్ నౌ ప్రెసెంట్లీ from today it has been started climate change meetings, where across the globe, throughout the globe nunchi people will participate. ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారనేది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. పీపుల్ విల్ పార్టిసిపేట్. అసలు ఎందుకు ఇది? బికాస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎరాడికేషన్ కోసం, ఆర్ ఎల్స్ మిటిగేషన్ ఎఫర్ట్స్ని కానీ సొల్యూషన్స్ని కానీ, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు అకరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాని సొల్యూషన్స్ ఏంటి, అడాప్టేషన్ చేసుకోవడం ఎలా, మిటిగేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి అనేది ఈ మీటింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా UNFCCC అంటే ఏంటి, బాన్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఈ బాన్ ఛాలెంజ్ బాన్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్లో ఏమేమి మాట్లాడుకుంటారు అనేది ఒకసారి డీటెయిల్గా చూద్దాం. So as I discussed, Bonn is born from the UNFCCC. Bonn is born from the UNFCCC. So first UNFCCC historical background chuddamo. So Bonn Climate Change Conference is an annual event that takes place under the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC. So the Bonn Climate Change Conference is an annual event hosted under the But remember this, Bonn is hosted under UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on the Climate Change. So, ఈ Bonn ఏంటి అంటే బేసిక్గా నవంబర్లో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనే మీటింగ్ జరుగుతుంది. కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్, వేర్ ఇట్ ఇస్ మోస్ట్లీ హెల్డ్ ఇన్ నవంబర్ మంత్స్. COP29 బాకు అజర్బైజాన్లో అయిపోయింది. నా నెక్స్ట్ ఇస్ COP30. COP30 ఎక్కడ చేస్తారు? సో COP30 అనేది బెల్లం, బ్రెజిల్లో చేస్తున్నారు. ఇట్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ నవంబర్. వేర్ ఇస్ అ ప్లేస్? బెల్లం, బ్రెజిల్, ఇన్ బ్రెజిల్. సో ఈ COP30లో ఏమేం చేయాలి, ఏమేం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే దానికి ఈ ప్రికర్సర్ అనేది బాన్ మీటింగ్ అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్లో COP మీటింగ్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్, వేర్ రీసెంట్లీ COP29 హ్యాస్ హెల్డ్ ఇన్ బాకు, అజర్బైజాన్. నెక్స్ట్ COP30 అనేది బెల్లం, బ్రెజిల్లో నవంబర్లో జరగనుంది అన్నట్టు. సో ఈ నవంబర్లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీలో సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నవి, సో ఇవన్నీ ఒక ప్రికర్సర్ లాగా అన్నట్టు. ఆ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనే దానికోసం అనేది precursor meeting is like your Bonn Convention or Bonn Conference of Parties conference. సో ఇప్పుడు UNFCCC గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము. సో UNFCCC was adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro in the year of 1992. ఎందుకు? It is foundation for international climate change negotiations aimed at stabilizing greenhouse gases emission and also addressing the solutions for the climate change. Further, this convention has recognized the importance of international cooperation and emphasized the sustainable development. Okay, this all thing. See, basically UNFCCC is related to climate change. Established in the year 1992 at the meeting of Rio de Janeiro Earth Summit. Clear? So, దేనికోసం annual climate negotiations, which would later include both the conference of parties and other subsidiary meetings like the Bonn Conference. Clear? ఇది UNFCCC గురించి డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు బాన్ గురించి చూద్దాము. సో బాన్ ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. దీని ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే, సో COP1 was held in Berlin in 1995, but it was in Bonn, Germany, where the secretariat was established. First meeting Berlin లో జరిగింది, కానీ దీని సెక్రటరియట్ ఎక్కడ ఉంది? Its secretariat is located in the Bonn, remember. So UNFCCC headquarters is in also Bonn. సో అందుకని బాన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్ బాన్ కాన్ఫరెన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటవి. The city has become the hub for UNFCCC and the Bonn Climate Change Conference has been an annual event since then. Further, then objectives enti chuddaamu. What are the objectives of the Bonn? First enti ante
it will discuss it technical and scientific aspects of the climate change. Technical and scientific aspects of the climate change. And further game yesterday, it will set the agenda for the conference of parties meeting. It will set the agenda for COP meetings and ensures the alignment on the goals and objectives of this COP. Further, it will also review the implementation of previous COP agreements. Ante ఇప్పుడు COP30 జరుగుతుంది కదా, COP29లో ఏమేం రివ్యూస్ జరిగినవి, ఏమేం సొల్యూషన్స్, ఏమేం అడాప్టేషన్స్ ఇచ్చాము, ఏమేం మిటిగేషన్ ఎఫర్ట్స్ జరిగినవి, సొల్యూషన్స్ ఏం పాస్ చేసాము, దాని రివ్యూ ఎలా ఉంది అనేది తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. సో రివ్యూస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ COP అగ్రిమెంట్స్, అసెసింగ్ ది ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఛాలెంజ్. అండ్ ఫర్దర్, it will influence the climate policy decisions, particularly those affecting the vulnerable and also the developing countries, and such that one of the most important దాని ఏమంటారు ఒక సొల్యూషన్ బాన్ వల్ల వచ్చింది ఏంటి అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో బాన్ వల్ల వచ్చిన మేజర్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఆల్సో క్యోటో ప్రోటోకాల్ Kyoto Protocol. So, Bonn Conference has helped in bringing two important major agreements. One is Paris Agreement, and the other is Kyoto Protocol, So Kyoto Protocol, as we know, that is for the reduction of greenhouse gases. So Bonn valla ochina major things enti ante okati Paris Agreement, okati Kyoto Protocol. Remember this. Clear? So basically Bonn Conference of Parties em chestundi ante it is like a precursor for the Conference of Parties meeting annattu. Clear? Where it will be discussing about the climate change mitigations, the solutions kani, and it will also review the previous conference of parties adaptations kani, review em chestunnaru, solutions istaru kada, so solutions enta varaku implement chestunnaru, and vulnerable countries, developing countries emem measures తీసుకుంటున్నారు towards the climate change అనేది చెప్తుంది అన్నట్టు. So Bonn Convention or Bonn Climate Change Conference meeting is very much important. So exam lo, if they want to ask the international organizations with respect to the environment, UNFCCC is very important. Conference of Parties is important, where direct question can be reflected in mains or prelims. And further, like Paris Agreement, recent prelims lo Agenda 6 icharu. Agenda 6, this is important. Paris Agreement is important. Bonn Climate Change Conference. So ilanti international organizations or conferences vachinappudu, it is very much important to make a note or note down about it in one book. Clear? So daily current affairs book maintain chestunnara? If not, at least start from today, because ఒక పర్టికులర్ మ్యాగజైన్, మంత్లీ మ్యాగజైన్ చదివే బదులు డే టు డే మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివినట్టయితే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆల్సో. సో ఎడిటోరియల్స్ చదివినప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి, స్ట్రక్చర్డ్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది క్లియర్లీ యుల్ గెట్ అన్ ఐడియా. So please maintain a book for your current affairs and do not depend upon any such magazines. Clear? When you're not having enough time, if you're doing any job, then go for this monthly magazines, or else what you do is read the newspaper, write down the editorials and note down the important points with respect to the editorial, and please be prepared with your own notes. Clear? So day to day newspaper chadavandi, it is very important. And such environment organizations vachinappudu, please make down the notes. And further, let's see who will attend and who are the stakeholders of this Bonn Conference of Parties conference. So UNFCCC subsidiary bodies like key committees that assist in implementing and reviewing the climate agreements. And further, indigenous representatives, they are for knowledge sharing and climate action. They are for incorporating traditional knowledge and climate action perspectives. And further, international organizations and scientists across the world
offering technical expertise in research findings, and also civil society organizations, civil society representatives, that is advocates working towards the global climate justice and action. These are the attendees and stakeholders. Clear? Many scientists will participate, researchers, NGOs, clear, world leaders. So UNFCCC is a subsidiary body where it is implementing and reviewing the climate agreements, indigenous representatives where it is essential for incorporating the traditional knowledge and climate change perspectives, and other is international organizations and scientists which offer the technical knowledge, and further is civil society representatives where advocates will be working towards the global climate justice and action. Ippudu functions ento chuddaamu. The very first basic function of Bonn is the global climate finance. So it will mobilize the resources for climate mitigation and adoption in the developing countries. So climate change ki anta finance kavali ani cheppesi. Clear? If you have this idea, COP lo konta certain amount of funds ni release chestaru. Adaptation funds అని చెప్పేసి, climate change funds అని చెప్పేసి, developed countries ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి, or they will divide developing countries ఇంత amount, developed countries ఇంత amount అని. So the very basic objective of this Bonn Climate Change Conference is the global climate finance. And other is mitigation efforts towards the climate change. So reducing emissions through technology transfer and renewable energy. And the next is adaptation, like adjusting to the climate change impact, especially for the vulnerable nations. And further, climate justice and equality, where ensuring fair climate actions for every vulnerable population and for every nation. And further is technical innovations, where you'll be exploring new technologies for the climate solutions. So if we objectives, or like you can say Bonn conference themes. So AMM include avutayi ante finance will be included, mitigation efforts will be there, adaptation technologies, climate justice and equality, and technical innovations. Clear? So these are the things where we find in the Bonn Climate Change Conference meetings. One is the finance, and other is the mitigation efforts, and third is the adaptation efforts, fourth is the climate justice and equality, and lastly it is about the technical innovations. Clear? So idi Bonn challenge relevance, Bonn challenge significance. Clear? So you have to remember what is Bonn conference ante enti, UNFCCC gurinchi note down cheskondi, and further what is significance of this Bonn conference of parties, climate change conference, and how it is helping the COP, that is Conference of Parties meeting also, which will be held every year November lo jarugutu untundi Conference of Parties meeting, and COP 30 will be held in Belém, Brazil. Clear? So these are the important points you have to note down. Thank you. Have a nice day.